לפני שאני פותח בנושא שלשמו התכנסנו הערב, אני רוצה לנצל, אולי גם יתאספו עוד אנשים עד אז, שתי הערות שקשורות להמשך. הערה ראשונה, אנחנו ב5 ביוני, אנחנו נקיים מעין ערב עיון, מיני ערב יום עיון, קצת אחר, כמו שאתם רואים, נקרא לו אמנות האפשרי או לא, קריירה באקדמיה, רוח וחברה, מכוון בעיקר לנושאים שמעניינים אותנו, חברי הפורום, בעיקר אלה שנמצאים במסלול ההמראה שלהם. בפאנל הראשון תגיע נוחי שיינר מה-ISF כדי לדבר על איך מגישים, מתי מגישים, למי כדאי להגיש, בקיצור, כדי להעצים את הסיכויים לקבל, לזכות בקרן הלאומית לקשרי מדע, היא גם תדבר על הקרן, ואורית ואריה ספוז'ניק, אורית רוזין, שניהם אורחים של כתבי עת, שפיטים, טובים, שכדאי לפרסם בהם, ידברו על איך להגיש, מה משפר את הסיכוי לפרסם, שוב, בנושאים שמעניינים אותנו. במושב השני, שיוני יושב בראשו, אנחנו מארחים שלושה חברי פורום, בעצם 2 ועוד אחד, עמוס ואליאש, כל אחד מהם עשה ועושה דרך שונה באקדמיה, ואת מוטי זעירה, שהחליט במודע לעשות דרך מחוץ לאקדמיה. שלושתם ישוחחו עם יוני ואיתנו על דרכם. כמו שאתם רואים למטה, ערב העיון הזה פתוח, ולכן אתם מוזמנות ומוזמנים להציע גם לאחרים שאתם מכירים, שיש להם עניין אישי או אחר בתחומים שלנו, לבוא ולהשתתף בכל גיל, בכל שלב. הערב הזה מבחינתנו הוא פתוח, כמובן שאתם כולנו נקבל את ההזמנה, אז רשמו לעצמכם. מילה בלי להיכנס לפרטים של כנס הקיץ שלנו ב4-5 ביולי באוניברסיטה העברית בירושלים. אני רק אומר וזה בהחלט לא מובן מאליו, שסגן נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, פרופסור יגיב רובינשטיין, הסכים לפתוח את הכינוס שלנו, לתת את הקינוט. יגיב רובינשטיין הוא חוקר מנדט לשעבר, והוא יקשור את שאלות החוקה, חוק ושיפוט של אז והיום. התוכנית בהמשך תגיע אליכם. ערן, אתה רוצה לומר כמה מילים בעניין? כן, ערב טוב לכולם, אנחנו נפרסם את ההזמנה, את התוכנית של הכנס בימים הקרובים, באימייל מסודר, ונבקש לשאול, במייל אני מבקש לשאול, בין קישור, מי מתכוון להגיע, אם אתם מגיעים לאחד מן הימים או 2, וזה לא קשור לשאלה ששאלנו בעבר על גבי החדר במלון, אלא אנחנו רוצים לדעת כמה אנשים הולכים להגיע לכנס, אז בימים הקרובים נשלח את ההזמנה ואת התוכנית. מוטי? תודה ערן. ובכן, אנחנו שמחים היום לארח את רבקה ואת גיורא שיגיב. מאיה, the floor is yours, הערב הוא שלך. בבקשה ותודה שהסכמת. מאיה מדברת איתנו עכשיו מברלין, אני מניח. נכון. מאיה, בבקשה.
וגם באנגלית, אז אני אחליף לאנגלית ברשותכם. Good afternoon. I'm very pleased to moderate this meeting of the Research Forum of the British Mandate. Our first speaker today is Rebekah Gurosman. Rebekah is a postdoctoral fellow at the Jacob Robinson Institute for the History of Individual and Collective Rights at the Hebrew University. Her research focuses on the intersections of Jewish politics, visual culture, and migratory mobility. Her dissertation, which she wrote at the Hebrew University, has been supported by the George Lee L. Mossy Program in History and the Leo Baeck Fellowship Program. Aspects of her research have been published in Jewish Social Studies, the Leo Baeck Institute Yearbook, and Israel Studies. The title of her presentation today is Zionist Views as News, the Yishuv and Global Photojournalism. Rebekah, the floor is yours. Thank you very much. תודה רבה. אני מאוד מאוד שמחה להיות כאן. אני חושבת, so I'm switching to English and I'm doing something a bit experimental here. I'm speaking through my phone because I was told that the internet connection doesn't seem to be that bad. I'm only in Jerusalem, not on any island, but it seems to be a bit problematic. So I am first sharing my slides and then I am muting myself and speak through my phone. You will see that number, that's me. 1 second. When I do this, I cannot mute myself anymore, so I do this one. Can you hear me? Rebekah, I think it works the other way actually better. Okay, let me know. I know that there is. Okay, so let me know when it doesn't work, okay? Because then I might have to switch, or we would have to do it otherwise, so that I switch the computer off, so that there will not be an echo. No, 1 second. Obviously when oneself is presenting. Okay. Okay, so here you have the slides. And again, thank you very much for being here and for listening to me today. And I'm very, very honored to be here and present a chapter of my work with you. A few words on the whole dissertation. So this is part of the dissertation that I wrote at the Hebrew University under the guidance of Professor Ofer Ashkenazi. And my dissertation works with the claim that visual culture has always played a crucial role in nation building, including in Zionism. The question that guides me in my research was, what can we learn through photography? What can we learn through visual culture about Zionism? How was it imagined? How were imaginations manifested and put into practice? What I see is that politics made through images are in no way a recent phenomenon. In fact, it is as old as Zionism itself. And each chapter in this work highlights one particular person or a medium or an organization through which I analyze the ways photography was used to make Jewish nationalism seen and the idea it was to represent. And this means, for example, that in the first chapter, I look at the ideas of the Keren Kayemet and the Keren Hayesod to establish a photography department that was in 1925. The head of this department was no other than the scholar of nationalism, Hans Kohn, and in working with correspondences that he had with colleagues and also with photographs that he assigned, I show that the thinking of Hans Kohn about nationalism very much influenced his thinking of how to present the Yishuv at the time internationally. And then in another chapter, for example, I look at photo books about Palestine and the ways
the presentation of the landscape and its population influenced the impression of the geopolitical role of Palestine and the standing of Jews as a nation in Europe and worldwide. And so one of the most central chapters of this book, I think, looks at the growing role of international photojournalism as a global distributing agent of images and viewpoints in the 1930s. And this is actually the chapter that I would like to discuss with you today. And I check in with you shortly. How do you hear me? Can you hear me? Great. Maya? Yeah, okay, thank you so much. Okay, perfect. So we start with the story of Tim Gidal. Tim Gidal was a young German Jewish photojournalist who in 1930 traveled to Palestine. He had heard of the clashes of the previous summer in 1929 and suggested to different German and French illustrated papers to travel to Palestine and explain its emerging national conflict through visuals. And in fact, he succeeded also to gain sponsorship from different papers. So they would give him money and he would travel to Palestine and promise upon his return, he would supply them with images. Tim Gidal also prepared for his trip by getting in touch with the Zionist office in Berlin, asking for some ideas on how to travel to Palestine and through Palestine. They were not just interested in yet another tourist, they were very interested in the fact that Tim Gidal was a journalist, a photojournalist, able to take photographs of Palestine and of the Yishuv. And so what happened was that Ernst Mechner, who was the head of the Zionist office in Berlin at the time, immediately wrote to his colleagues in Jerusalem and advised them that they should welcome Gidal and they should take him through the country and show him around. And I just want to show you the last sentence. This is all in German. I will after that say it in English. Es wäre gut, wenn ihn die Fonds und das Informationsbüro somit Angaben über interessante Dinge aus unseren Siedlungen vollstopfen würden, dass gar nicht dazu kommt, auch noch viel arabische oder sonst für uns nicht wichtige Aufnahmen zu machen. So it would be good if the funds and the information office would supply him with so many interesting things from our settlements that he does not have the opportunity or time to take any other photographs, including of Arab issues. So this was really not an issue that was important to them. Instead, they wanted him to show Zionist settlement at the time. And they also wanted to make sure that the conflict, the national conflict, wouldn't be a big issue. Doha Hayom had printed various atrocity images during the days of 1929, and that's what they did not want. They did not want these images to circulate abroad. And so they looked for photographers like Gidal to show him around. And that shows how closely Zionist functionaries or officials followed the changes happening to global journalism at the time and how sensitive they were to the question of how this kind of journalism would be able to be mobilized. And so let's have a look at the result of this trip. This is one of the articles that were printed upon Gidal's return. This is the Munich Illustrated Press. It appeared in June 1930. And the Munich Illustrated Press was one of the two large illustrated German newspapers at the time. It had around 700,000 readers all over Germany. It was one of the liberal papers. And the title printed here was called Arabs Against Jews, the core question of the national Jewish homestead in Palestine. And it offered to explain, just like Gidal had envisioned it, the current state of affairs in Palestine to German readers. The article opened with a British soldier's profile in the upper right corner, as you can see here, presenting Britain as a major political player in Palestine. The figure of the British soldier in the article is one of positive authority, and he has a very strict look. He has this helmet, and he also has like a dark uniform,
that also has his head and his face appear quite dark. So everything around this person is very dark, but he has this fierce look, and the look points towards this Araber gegen Juden, Arabs against Jews headline. And then when we go back to look at him, we also sort of suddenly see that his weapon, this bayonet, sort of divides his head into two, maybe alluding to those double loyalties he has in the Middle East. The accompanying text confirms this photographic expression by stating that the British presence is really the sole guarantor for peace in Palestine. So this is a very favorable view of the British in Palestine. And then the two subsequent photographs show why Palestine is in need for such guarantors of peace. One of them is that, and that's that small photograph in the middle, showed a group of horses, which, as readers were told, were a cause for conflicts, as, and I quote, "the ceaseless Arab horse thefts on Jewish farms affect bloody clashes," end of quote. And then a third perspective is on life in Jewish life in Palestine, and that is given by means of a large aerial photograph of Nahalal. It just started to be sort of the quintessential image of Jewish settlement in Palestine, and it appeared again, it will appear again today as well. It was really all over the news when there was favorable reporting. There, people could be sure to see a photograph of Nahalal. And the text corroborates this visual impression of a clash of culture by explaining, and I quote again, "this contrast between Jews and Arabs is the natural contrast between Occident and Orient," end of quote. And so taken together, the page offers a very clear positioning in favor of a certain Western cooperation between British law and order and Zionism productively transforming the land. Jewish is presented as a synonym for modern, and this also shows us that the kind of anti-Semitism that has already found entrance into German culture at the time is not entering mainstream press yet, and that Zionist views are still be able to convey to a large readership. And this is the first page of an article of 2 pages. The second page shows similarly ideological images. And so we see that this article seemed to very much introduce Palestine as a political place to a large readership that was largely also ignorant of what was going on in Palestine. It presented the country as inhabited by 3 groups, of whom 2 claimed national privileges and 1 was able to offer mediation. And the way Palestine's Jews were shown was not Gedal's doing alone, but it was a cooperation with the paper's editor, Stefan Lorand. We see Stefan Lorand here. Editors were important middlemen and women between photographers and audiences at the time, and they are until today. And Stefan Lorand was really one of those first editors, one of those pioneers, very much influencing the ways illustrated newspapers worked. His aspiration was to educate readers through photographic seeing by carefully curating his essays and also offering a very immersive way of reading these essays. And Lorand will also resurface again later because he really sort of shaped the way Palestine was looked at abroad during the 1930s. Illustrated newspapers generally had emerged only recently as a mass-scale product, but they boosted the importance of photography as both news and commodity. And that development was not actually uncontroversial because on the one hand, there were people like Lorand claiming that they were able to reduce the complexity of difficult topics and make people more aware and more sensitive to political themes. And then there were cultural critics like Siegfried Kracau, for example, who condemned photojournalism for merely reproducing the world, for example, and overwhelming people with like this flood of images.
And illustrated newspapers did have an interesting approach. They printed news, but at the same time, they mixed them with a lot of advertisements and a lot of less important or sort of B news about fashion idols, about actors, so very culturally centered. And again, like a lot of advertisements. So this article, for example, really drowns in ads for cars, for noodles, for all sorts of things, which, however, also means that among these ads, these news can be sold to people as yet another commodity. And this was something that the Zionist officials in Jerusalem and also in Berlin very much embraced, because they thought, if we just work hard enough, Palestine will enter the conscience of people abroad. And that was their major goal. And then they also understood that editors were not the only important element here. Another important element was agencies. And this is where the Palcor news agency enters this story. Palcor was an acronym of the words Palestine and correspondence. It was a 1934 creation of the Jewish Agency Executive and in response to political clashes with the international supplier of Jewish news and images that was initially the JTA, the Jewish Telegraphic Agency. Relations between Zionist functionaries in Jerusalem and the JTA were never very good, and they only became worse during the 1930s because the JTA was under constant scrutiny and was constantly blamed for reporting with too much of a revisionist stance. And this exploded, this kind of conflict around the murder of Chaim Arlosorow, when the JTA was very much blamed for not reporting in an unbiased manner. And so the Zionist executive decided to found its own news agency with the name Palcor. And Palcor, from 1934, began to circulate its own news from Palestine as official news organ of the Jewish community. And as such, it was also responsible for the circulation of images, and it actually managed to place images in the newly founded American Life magazine, and not only a few images, but actually Life dedicated a full article to Palestine in the summer of 1937. Appearing in Life magazine was a very big deal at the time, and I want to dwell a bit on what this meant for Zionism and why it was so important. Life magazine had been founded in November 1936, and within only a few months of its establishment, it had become America's #1 illustrated news outlet. By April 1937, the magazine was distributed over 1 million times, and a year later, numbers had doubled, so 2 million within only 2 years. Photographs and texts were always printed closely together, inspired by European and particularly Weimar German illustrated papers, so inspired by the kind of papers that Stefan Lorand had helped to influence. And actually, Life also employed all sorts of German Jewish exiles later on, those who had to come to the United States. Palestine's appearance in Life was in July 1937. We see here that the cover image shows corn spikes, and that on the one hand introduces readers to a very distinct style of avant-garde photography. The photographer here is Dorothea Lange. She already has made a name for herself as the photographer of the Farm Security Administration in the United States. And on the other hand, we see that it's summer and that there is not a lot of important things going on. We only see corn on the cover page of Life magazine. And that seemed to be the right issue for also presenting an article on Palestine, because there was not so much going on, and Palestine was like an interest story that could entertain readers. And this is very much what this article is doing, because here
And that's appearing on one of the last pages, really 60s and 70s. So here we see the sort of the first two pages. On one side, we see farming going on, and on the other, we have a very typical juxtaposition of this wild and wiggling Jordan, and then underneath, again, the tamed wilderness, the tamed nature with a photograph of Mahalal. So again, this juxtaposition of wild and orderly. And the introductory text pays tribute to Zionist Jews for building all of this, but it also gives a feeling of a large distance between Zionist ideas and American editors and audiences. The text calls Jews, and I quote, a race supremely adaptable to city civilization, end of quote, and praises them for now taking on the challenge of colonizing a country like Palestine. The picture shows Zionist achievements, but the racialized texts mock the Zionist endeavor by hinting at the Jews' lack of consideration for local traditions or climate. And the text also predicts that, and I quote again, the Jews' unwise dress in the sun is having a bad physical and nervous effect on the colonists as a whole, end of quote. And the conflict between Jews and Arabs is called a vendetta between Jews and Arabs that is declared absurd because both are Semitic. So whereas in the first article that we have seen, it's very much declared as logical because it's a conflict between East and West, here it's declared as absurd because both are part of the East. In line with the general character of the magazine, which was to offer light entertainment, the articles seem to want to both address the presence of Jews in Palestine and the respective national conflict, and at the same time it belittled Palestine's importance for American readers by settling for extremely simplistic explanations for the simmering national conflict. And explanations that they were just like sort of made up and that show that there was no interest in really entering this kind of conflict and really understanding it. The following pages continue in sort of this vein of dissonance between images and text. On the one hand, we see Tel Aviv, we see the Levant Fair, we see the beach and buildings and museums. And on the other hand, we have the text that continues with very racialized explanations for ignorant readers. It speaks, for example, of a city that has high numbers of, quote, nightclubs, prostitutes, and venereal disease, unquote. And it's characterizing the city as generally immoral. And this all has its climax when the author bemoans the city as having a great deal or a larceny, and I'm quoting, and a great deal of usury. So, end quote. All major Western anti-Semitic stereotypes really unite on this page and are extended to Palestine's Arab inhabitants on the following pages as well, even though they don't get a lot of attention. And then the British are presented on a later page as incapable imperialists trying but not succeeding to maintain peace in the region. And of course, this is all very, very different from the article that we have seen before. At the same time, Life's editors might well have hoped that images of Zionist building would have been ultimately more lasting than the captions, because the saying at Life went, life is meant to be looked at, not read. But generally, we get the feeling that there was, this great dissonance between text and images, and reporting about Palestine seemed to be done in order to strengthen the unity at home. America was constantly presented as more civilized, and people were smarter and were not going to the beach and in the summer heat, but would go in the morning or the afternoon, which is of course not true, but this is how it was presented. And there was little Zionist public relations specialists could do about this. And it can also be assumed that
there was also an element of this Palcor and JTA controversy that added to this very independent reading of these images by editors. And the US being mainly JTA terrain and with very little interest in working together with Palcor. So the JTA was really not invested in showing editors, oh, wait, this is something else, we should read these pictures in a different way. They might also not have had the right connections, but we can see that this bothered them as well, because in the later years, towards the late 1930s, the JTA and Palcor would try to come to terms and cooperated more than before. The way Palestine was presented in Life magazine and other news outlets very much occupied Zionist functionaries back in Jerusalem, and they tried to influence the reporting of those they were in direct contact with. And the two people they really stayed in contact with were Stefan Lorand and Tim Gidal, for example. Stefan Lorand had moved to London right in 1933. He, as a German Jew, had to leave Germany. He went to London where he founded New Illustrated Papers, and Tim Gidal immigrated to Palestine in 1936. And so he continued to be able to supply photographs from Palestine. And we have another article on Palestine, this time in the Picture Post, by Stefan Lorand. So he founded the Picture Post, and he tried to continue reporting about Palestine now to British readers. This article reads War in the Holy Land, and it's very reminiscent of the 1930 headline Arabs Against Jews. The photographs were sent again by Tim Gidal. This is all his doing. And then the accompanying texts now start with the rhetorical question, why are we in Palestine? And this is very much explaining to British readers the conflict and trying to understand the conflict in very detailed ways. And so Lorand seemed to be very familiar with this notorious lack of knowledge among British readers about British imperial politics. We also know from Eitan Bar Yosef, who shows that there was very little known in Britain about Palestine, the Mandate, or Zionism, even as late as 1946. And this article is now trying to pull readers into this immediate present of the clashes. British soldiers are shown in action. They keep order in the Holy Land when they search suspects. They blow up houses, or they lead captives through the old city. And then here in the corner of this old city photograph, we even have a box of baked beans, if you see it, with the 57 on it, which serves as a marker, something familiar to connect British readers with their people in Palestine. The reporting seemed to aim at ensuring that British readers had a favorable view not only of the British presence in Palestine, but also of the shared aims with Palestine's Jews, who were presented as suffering, like the British, from Arab aggressions. Trying to present the Jewish position in a favorable light was also a portrait series on the second and third pages, which is to create some sort of a conversation between Arab inhabitants and Jews. But we see quite quickly that this conversation is, colored, to say the least. We see a very short statement in the upper left corner where we have a photograph of allegedly an Arab inhabitant of Palestine that speaks. And under his portrait, there is a text that explains why he is not ready to accept Jewish immigration. And then his figure is juxtaposed with a group of portraits of 11 men who in short texts are presented as replying and assuring readers of their good intentions as peaceful cohabitants. And it's only, it's a very orientalized statement. The Arab speaks for the whole of Palestine's Arabs.
and the others are presented as rabbis, as priests, as workers with different professions. He speaks and they reply. He presents a statement while they are sort of being presented as compromising. Women are missing from this panorama, potentially because they lack, in the eyes of the editor, any authoritative power to explain things, but also because they might have reminded readers that the conflict that is being illustrated here is ultimately a very violent conflict that also concerns women and children, which might have drawn criticism towards the mandate power. And then back in Jerusalem, Zionist functionaries, again, very closely followed this and distributed immediate feedback to their contacts. And for example, Gidal quite promptly received a letter with complaints that the texts underneath these photographs were too weak, unable to present the stance of Palestine's Jews convincingly. And then nevertheless, they were lenient and they said, well, this article still has some meaning for us. And so we will transfer you £5 Palestine for the contribution of these images to Zionist public relations. So they very much thought that they are able to influence the Yishuv's presentation abroad. And that doesn't seem wholly unfounded if we know that they had these close relations with Gidal, and Gidal was able to place his photographs in the picture post. The picture post was an important news organ, and even though for the future it was hoped that it would bring a little bit less of the conflict and more of other Zionist themes. A particular problem with presenting the conflict abroad was that it could be very much misinterpreted, and that was when it entered the wrong circles. And the worst circles to enter for these photographs to enter was the Nazi German press, because Nazi German editors were very keen on presenting these photographs as proofs or as corroborating Germany's anti-Jewish and anti-British propaganda. Texts in papers like the Anti-Semitic Illustrierter Beobachter were shaped by ideas based on racial ideologies formulated, for example, by Alfred Rosenberg on Zionism, who warned of the Zionist power in Palestine. In the second chapter of my book, I speak about how images of Palestine were used for different German geopolitical purposes, and the Nazi German imagery picked up such strategies by presenting Palestine's Arab population as victims of British imperialist politics and themselves as friends of Arabs in the region. Initially, Nazi German editors had been encouraged not to rely on foreign news, but these regulations were often ignored because it was very attractive to bring photographs of the globe into the German press, and too attractive to sort of withdraw to photojournalistic provincialism. And so they went at great lengths to bring all sorts of images into the German press, and we can see in a bit that they did this with all kinds of strange ways, stealing images from others without asking. For example, here is an image that they reinterpret. This was the most common way of using images and to just reinterpret them. It's a photograph made by Rudi Weissenstein about the harvest in one of the kibbutzim in the north. It was printed in July 1938 in the Jüdische Rundschau, and so suddenly it also appeared in July 1938 in the paper, the Nazi German farmers paper, the Nationalsozialistische Landpost. It shows Jews dancing on a field, and the editor says that, well, we can see that the Jews are not really they're not real farmers, because if they were, they would dance around the fruit of the harvest and not around this machine, which is a proof that
they haven't really changed and are still dancing around like the golden calf. This is how the text explains it to readers, and the editor's hopes that they will read the image the same way. In other instances, images were very consciously distorted and changed. And this is the case in a photo series or an article series in the newspaper Der Arbeitsmann, a workers' newspaper, a Nazi German workers' newspaper in the weeks of 1938 and early 1939. It is titled Grasping for Palestine, a factual report on the intrigues of the Jews over the Holy Land, and it explained Palestine's role and status to its readers in 6 parts. And the header always is the same. It has this paw grabbing for Palestine, a very anti-Semitic symbol, something greedy that grasps for this region, and Palestine's Arabs are presented as the victims that have to be saved by Germany, basically. The last part of the series shows the recent clashes between Jews and Arabs by presenting photographs of persecuted Arab inhabitants and Arab prisoners to the British. Interestingly, 2 images, we see here images on this last page that are taken from the article that Stefan Loren published a few weeks earlier in the picture post. Here we can see them together. The photographs appear like now that they're appearing next to each other, we see it's the same photograph, but in the German case, this same photograph is cut into 2. And this act of cropping and also reversing the order makes this event sort of turns this one event into 2 events and makes it appear that violence is constant and that the British soldiers are very aggressive towards this Arab population. We can also see, for example, in one of in the whole picture, we have like a large group of Arab captives and only a few British soldiers, whereas in these 2 small photographs, the ratio is reversed and there is almost 1 British soldier for 1 Arab captive. So it's like it seems that the British threat seems more menacing, or that's what the German editors hope to achieve. They also have cropped the background for us readers not to be able to recognize any context and think that this is constantly happening. This is happening everywhere and all across Palestine. And then also an interesting element is that this baked beans box is cropped out or almost cropped out, so that there is not any element that might have rendered the scene in any way more human. The interpretation and the implications of the scene for readers differed considerably from that in the British paper. The transformations of the Orient they exemplified might have been cumbersome for both British and German audiences, but German readers were meant to see them as part of a larger, a global threat, while British readers were invited by the emigre editor Lorand to see them as yet another step towards the modernization of the world, spearheaded by British humanist advances. And it is no coincidence that such an article here appeared in very close proximity to the events of November 9th and 10th, 1938, showing that these photographs justified German domestic acts against Jews, and Palestine helped to make Nazi German politics at home. Photographs appearing in the Nazi German press were not commented on that regularly, but it was still anticipated that some photographs could be misinterpreted. And so, for example, functionaries of the Keren Yesod warned that women should not be shown with rifles because that could have a bad image on women in Palestine. And it's interesting because 10 years later, this is entirely reversed and women are now supposed to be shown with rifles everywhere.
So, but there in the 1930s, they were afraid that this might be misinterpreted, and it actually was in one of the Nazi German papers. I want to conclude with a few lessons that Zionist functionaries learned during the 1930s and that we learn about them. So the 1930s saw, in the words of photographer Edward Weston, quote, a perceptible growth of interest in and understanding of photography as an art medium. At the center of this shift, not only for Jewish Palestine, stood photojournalism. International photojournalism offered channels through which images could flow freely and enter a variety of markets. Functionaries in Jerusalem observed this change and eagerly tried to contribute news to the international market at last, because during the 1920s this had not succeeded, and now it was finally happening. What was important was to get these images flowing, and this meant to invest in contacts and in the right bodies to do so, such as Palcor. And preferably, Palcor was to have a good standing in the Jewish world, to be supported abroad, because that way Jews across the world could help heighten the visibility of Palestine in the news and facilitate favorable images. And we also see the more mobile these contacts were, such as Laurent, who migrated from one place to the other, or Gidal, who traveled through Palestine and then migrated back and forth, the more places these images reached. And through agents, editors, photographers, or sellers of images, national borders became quite permeable. But, and this is a lesson that was also learned, it was ultimately very, very difficult to really direct the reading of these images. Agents and editors not only turned pictures into commodities, but also rendered them political and social image acts. And we have this with Laurent, who presents the Yishuv in a very favorable way. But then we also have other contexts, including the United States, where we have a very peculiar reading of what Zionism was all about. And what was seen as an asset, namely this international mobility, lost its appeal once local editors turned them into messages that would only strengthen their own national values. And that is, of course, especially the case in Nazi Germany, with very, very radical misreadings of these images. Local Zionist public relations experts both overestimated the power of visuals and underestimated the thought and work that would have to go into their production and dissemination. And an ongoing problem was that of funding, which also prevented the production of a larger variety of images on the ground. And anyway, there was a constant conflict on what to show and how to show it. And these conflicts and the many correspondence about them took away a lot of energy that could have been helped or could have been used in creating just more of these images. Nevertheless, we see some trends arising in these years that show that the 1930s did leave a favorable and lasting imprint on many of those audiences that before that looked at Palestine as an Oriental space, or just not very important. The Life magazine article, for example, while very, very superficial, did lay the foundation for a certain trust in the Jewish presence in Palestine among American readers. We see this in a subsequent article. Now I simply cannot move my slide. Anyway, I might change, it's the last slide, so maybe it works when I stop sharing. But we see this in the last article in October 1943 that would shift the tone towards a more favorable reporting on the issue. Of course, a whole other context with a set of events that changed the image of Palestine among onlookers abroad. Now we have the war, we have like a whole different historical background. Titled Jewish Homeland, Palestine Wants a Million More Jews, now displayed deeper knowledge of Zionist politics and drew stronger comparisons with American settlers of foregone centuries. Palestine was not an experiment any longer, but it was a fact.
And then by late 1946, Palestine made it on the first cover of Life. American sympathy was now with the Zionist cause, and the images of 1937 had helped to lay the ground for this image. So what we see is the image of the Jewish presence was always closely followed, and it is very closely connected with a global history of image circulation and the understanding of news and views. And in subsequent chapters, I go deeper into the photographic trends that were forged by traveling and emigre photographers. And I also discuss the question of how war photography and humanitarian photography influenced this image. And here I would like to stop and invite the comment and of course your questions. This is still very open for a lot of feedback. So thank you already a lot for your attention. And now my computer doesn't work anymore. Okay, I cannot really stop sharing. Okay, yes, do it for me. So thank you very much, Revecca, for this very fascinating presentation. And our second speaker and commentator today is גיורא Gudman. גיורא is a senior lecturer at Kenneth College, where he chairs the Department of Multidisciplinary Studies. He specializes in the history of government media control, propaganda, and censorship in mandatory Palestine and Israel. He co-authored the award-winning book, Hollywood and Israel, A History. And without further ado, גיורא, the floor is yours. ערב טוב לכולם, וקודם כל תודה רבה לרבקה. מעבר להרצאה המרתקת, גם קיבלתי מרבקה את הפרק שההרצאה הזאת מבוססת על הפרק הזה, ואני רוצה קודם כל לפתוח בלהדגיש את החשיבות של העבודה שרבקה עושה, מכיוון שהעיסוק בצילום, ובכלל בואו נאמר אותה תרבות ויזואלית, של המחצית הראשונה של המאה ה-20, הייתי אומר אפילו משלהי התקופה העות'מאנית, היא נושא שהתפתח מאוד בשני העשורים האחרונים, גם בגלל שהדיגיטציה מאוד סייעה לזה, כבר לא צריך ללכת לספריות ולחפש לוחות זכוכית וכן הלאה. אבל מעבר לזה, זאת אומרת שמסתכלים על הטיפול, במרבית הטיפול בצלמים, שפעלו בארץ בכלל, וזה כולל את הצלמים הציונים, זה הרבה עבודת אוצרות מרתקת בתערוכות מוזיאליות. העבודה היא מבוזרת, יש איזה התחלות של כמה ספרים שמנסים לקבץ כמה צלמים ביחד, אבל החשיבות של העבודה של רבקה, כפי שמשתקפת מאוד מאוד בצורה ברורה מאוד בפרק שקראתי, זה קודם כל לתת איזושהי מסגרת כוללת, גם עם המחקר הרחב יותר שהיא תיארה, לתת איזושהי מסגרת כוללת, לתת גם מאמץ נוסף ובכיוונים לא מוכרים. באופן מיוחד אני אדבר על ההקשר הגרמני, של העבודה, של הצלמים, לא רק כאלה שמתעדים, אלא כל המערכת שהפעילה אותם והפיצה את התמונות שלהם. גם דברים שהיו להם התחלות יפות ב-15 שנים האחרונות, אבל שום דבר לא בצורה כוללת, כמו לעבור את מחלקת הצילום והפצת התמונות של הקרן הקיימת בשנות ה-20, בשנות ה-30 והלאה. ודבר חשוב נוסף, זה להתייחס אל התמונות, כמו שראינו בהרצאה היום, בהקשר שבו הן לא רק צולמו, אלא גם הופיעו. זאת אומרת, לאיפה ניסו להפיץ אותם, והבמות שהם הופיעו בהם, במקרה הזה כאן, שבועוני פוטוג'רנליזם שהפכו להיות אחד הדברים, או אחת ההתפתחויות התקשורת החשובות של שנות ה-30, והיכולת להביא תמונות בצורה ויזואלית אל קהלי המון. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שלעבודה של רבקה בכלל, וודאי למה ששמענו היום, יש תרומה מאוד מאוד גדולה למחקר. כמה מילים כלליות, הרי ברגע שאנחנו מדברים על תמונה, ולא רק שהיא צולמה בשביל הכיף של הצלם או הצלמת, אלא היו בעיקר צלמים, אבל לא רק,
אלא שיש לה גם כן מטרה, וכמובן מטרה פוליטית או תרבותית, במקרה הזה פוליטית, זה מביא אותנו אל התחום של השפעה על קהלים, מה שאנחנו משתמשים במילה תעמולה כיום בהקשר שלילי, אבל באותם שנים תעמולה עדיין לא היה לה, התחיל להיות לה אותו הקשר שלילי בעקבות מלחמת העולם הראשונה, אבל עדיין לא כמו בימינו. ולכן אנחנו מדברים בעצם על השכנוע הציוני וכיצד לשכנע קהלי המון. ובעניין הזה התנועה הציונית, צריך לזכור, היא תנועה מאוד מאוד מילולית, היא כותבת המון מסמכים. ארכיון המדינה, במיוחד בעשורים הראשונים, פוצץ בתיקים עצומים, זאת אומרת, מדובר על פקידים ופוליטיקאים שכותבים המון, מכתבים ועוד. אבל ההשפעה, ברור לכולם, שאחרי 300 שנה שהמילה הכתובה היא זאת שמביאה את עיקר ההשפעה על קהלי המון, ומאז מהפכת הדפוס, מסוף המאה ה-19, ראשית המאה ה-20, נולד עידן חדש של התמונה, וזה קשור להתפתחויות טכנולוגיות, היכולת להדפיס את התמונה על הנייר, היא הדבר החשוב ביותר, ה-half-tone process, ובאותו זמן גם המצאת הקולנוע. ולכן אנחנו יכולים לראות במחצית הראשונה של המאה ה-20 את ההתפתחות העצומה של השימוש באימג' בתמונה וגם בסרט כמה שאפשר איתו לפנות לקהלי המון. עוד מילה על העניין של השפעה, אז מלנין יש גם הבחנה מעניינת, כי לאליטות דווקא היה בוז גדול אל התמונה, וזה גם קצת השתקף בדברים שאמרה רבקה על התגובות לתמונות, שהן יותר מדי, הן מוזילות את הדיון הפוליטי. הכוח של האליטה הוא במילים, והאליטות היו צריכות ללמוד להשתמש בתמונות, במיוחד כדי לפנות לקהלי המון, ולנין פה עושה הבחנה מעניינת וחשובה בין פרופגנדה, לקחו את המילה שהגיעה ממרכז אירופה, שפונה אל האינטלקטואלים, אל המפלגה עצמה, ואגיטפרופ, שזה אגיטציה, וזאת התעמולה שפונה אל קהלי המון. ומה שבאופן ברור, ברגע שהצילום הציוני ודאי יוצא מהספרים שרבקה, אני מבין, טיפלה בהם בפרק הקודם מזה שאני קראתי, ואלה ה-coffee table books, כמו שקוראים להם באנגלית, ועוברת אל שבועוני פוטוג'רנליזם, ודאי כאלה כמו לייף, שמגיעים לתפוצה של 1,000,000 ויותר, זו אותה השפעה שיהיה או שכבר יש גם באולמות הקולנוע. לכן לנין מדבר על הקולנוע כאמנות החשובה ביותר בשבילנו, הבולשביקים, הוא מתכוון לתעמולה, לא לאמנות, וזה מה שאחרי זה ימשיך ויתפתח, ייכנס אל הטלוויזיה, וכמובן היום באינטרנט ובוואטסאפ ואיפה לא. אז כשהתנועה הציונית, וכמו שרבקה ציינה יפה, היא הופיעה על הבמה כתנועת שכנוע פוליטית, קודם לעולם היהודי וגם לעולם מסביב, ביחד עם ההתפתחות של האמצעים הוויזואליים, ולכן מהר מאוד, כבר הרצל מדבר על החשיבות של סרט ציוני, הדברים האלה מתפתחים, או הרצון לפתח אותם מהר, מתחיל מהר. אבל אני חושב שאחד הדברים היפים בעבודה של רבקה, שכמובן רבקה מסתייעת בכך שגרמנית היא גם שפת אם שלה, זה החשיבות של השפה והתרבות הגרמנית בתעמולה הציונית. זאת כמעט חשיבות נשכחת, בגלל הדומיננטיות של התקשורת האנגלו-אמריקאית בכלל, וגם העשייה הציונית בשפה האנגלית מאחרי מלחמת העולם השנייה, שהדמויות המרכזיות עושות את זה בשפה האנגלית, גם אם הם נולדו בווינה, או גדלו בווינה כמו טדי קולק, וודאי מויש פרלמן ואחרים, כל הדגש הוא אנגלו-אמריקאי ובעיקר אמריקאי. אבל כשמסתכלים על התעמולה הציונית בשנות ה-20 וה-30, זו השפה של התעמולה הציונית. כל האנשים שמעורבים בכך, בעלי המקצוע והידע, הפקידים, רוב התכתובת, כמו שרבקה הראתה, היא בגרמנית. עלה לארץ ביחד עם אשתו היהודייה אחרי חוקי נירנברג, במאי גרמני לא יהודי, שלפתע מצא את עצמו בארץ, וכשהוא כותב ומציע את שירותיו בעבודה, אז הוא כותב, וזה ככה סוף שנות ה-30, ראשית שנות ה-40, זה במאי סרטים, מפיץ שהיה לפני זה של סרטי 16 מילימטר, תסלחו לי שאני כותב בגרמנית, והוא כנראה לא מבין
שכל מי שהוא כותב להם מתכתבים בגרמנית כל הזמן וביניהם. ולכן החשיבות של התרבות המרכז אירופאית הדוברת גרמנית הוא עצום פה. אגב, אפשר לראות את זה אפילו בהפקה בחומרי הגלם, שבמעבר מאגפה ופיתוח באגפה בשנות ה-30 בסרטים, ואני מניח שגם בצילום לקודק האמריקאי אחרי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, יש כאן איזושהי נקודה בתעמולה הציונית שהדגש יעבור מתרבות מרכז אירופאית, אבל שכבר כל כולה חיה את עולם יחסי הציבור והפנייה לקהלי המון של המחצית הראשונה של המאה ה-20, ואחרי מלחמת העולם השנייה עם רמזים כבר לפני, כמובן עם השבועון לייף שאנחנו מוצאים. ודבר יפה בהקשר הזה, שגם רבקה כותבת על זה יותר בפרק, כאן כמובן לא היה זמן לדבר על זה, זה אותם אוסף של צלמים ועורכים, שהם כל כך מרכזיים בפוטוג'רנליזם הגרמני, שהם או יהודים או סוציאל דמוקרטים או שניהם, שעוזבים את גרמניה ומתפזרים. חלקם מגיע לארץ, חלקם גם כשהם מגיעים לבריטניה, ארצות הברית, נקודת המבט שלהם היא בהחלט תהיה ותהפוך להיות אוהדת לציונות. אני חושב שעוד דבר מאוד מאוד חשוב שעלה כאן מהעבודה של רבקה, זה החשיבות שזה לא רק הצילום, כי התנועה הציונית שולחת מצלמות לכל אירוע, כן? בהרבה מאוד אירועים מגיעים ביחד, הצלם של הסרט והצלם של הסטילס, ממש כמו שמגיעים היום לחתונה, כן? לעלייה של יישוב או לאיזה אירוע מגיעים כמו לסט, אבל כל הנושא של ההפצה, אני חשבתי עד כמה הסוכניות ידיעות, ורבקה הזכירה את פלקור, ובפרק היא עוסקת גם ב-AP, ההפצה של סוכניות ידיעות, וזה איזשהו מבט מעניין לימים שלנו כיום, שהיום כמובן אפשר להפיץ בכל כך הרבה דרכים תמונות, זאת אומרת, זה המאמץ שהיה להביא את התמונה אל הציבור היה עצום. ודבר נוסף שכל כך שונה מהתרבות היום, וכדאי לשים לב עליו, שהכוח של מה שנקרא ה-gatekeepers פחת, הוא עדיין קיים, אבל רבקה הפנתה מאוד יפה אליהם את תשומת הלב, אל האורחים, שמקבלים את התמונות, והם יקבלו 30 תמונות מהסט של הצילומים, והם יבחרו את האחד או השניים, ומה שהם בוחרים לפעמים זה בכלל מראייה אחרת, והפרשניות שלהם יכולות להיות גם שונות ממה שאנחנו מנסים להעריך היום, לפעמים יש גם ממש כיתוב לכך, אבל קחו לדוגמה את שתי דוגמאות מאוד יפות כאן. אחד השבועון לייף ב-37, מקבל מהסוכנות הציונית סט של תמונות, אבל לייף שיש לו גם בכלל מערכת שהיא לא פרו-ציונית, אפילו ההפך, גם אחרי המלחמה הוא נחשב אגוז קשה, טיים לייף, לפיצוח התעמולה הציונית. הפרשנות שהעורך נותן לתמונות, נותנת פשוט מבט אחר לתמונות, וכאן אולי כדאי לחדד שבפוטוג'רנליזם הדבר החדש והחשוב הוא שלא התמונה מלווה את הטקסט, כמו תמונה בעיתון עד היום, אלא הרעיון בפוטוג'רנליזם המרכזי שמגיע מגרמניה של סוף שנות ה-20 והפיתוח בצילום, עם דור חדש של מצלמות, הלייקה וההרמנוקס, שאפשר לצלם וגם בחללים סגורים, שהכתבה היא נקראת מה שכתבת תמונות, והטקסט מלווה את התמונה ולא ההפך. ומכאן הטקסט לוקח את התמונות ונותן להן פרשנות. וכך הפרשנות היא לא בהכרח ציונית או אפילו ביקורתית לציונות, ומה שבלייף בקטן, אז כמובן שבפוטוג'רנליזם הנאצי הוא גדול הרבה יותר, שלוקחים את התמונה ונותנים לה פרשנות. אגב, אחד הדברים שחשבתי עליהם עם ההערה של העורך על הריקוד סביב הקומביין, שהפרשנות הזאת גם מעידה מעבר לציונות, גם על האידיאולוגיה הכוללת של מי שכתב אותה. זאת אומרת, באידיאולוגיה הנאצית היה הרבה מאוד אנטי מודרניזם, הקומביין הוא הורס את התמונה, בעצם צריכות להיות מדשן מהמאה ה-19 שככה
עם עיקרים חזקים שהם קוצרים את התבואה, ולא איזה קומביין שיושב עליו פועל תאילנדי, אני משליך את זה לימינו ככה על הרעיון הציוני, שבא ועושה את כל העבודה. אז היה מעניין לראות גם את זה. עוד דבר שכמובן שרבקה לא פספסה, זה שגם שאפשר לקחת תמונות ואפשר לעשות להם, כמו שהיום כל ילד יודע לעשות, קרופינג, ובאמת ההיינס בייק בינס, אחד מהשיאים של התרבות הקולינרית הבריטית, היינס בייק בינס און טוסט, אבל מה זה בשביל האורחים של השבועון פוטוג'ורנליזם, אז הוא נשאר בחוץ, אבל פעמים רבות דברים חשובים הרבה יותר נשארים בחוץ, ואחד הדברים החשובים לשאול על צילום, זה לא רק על מה יש בתמונה, בכלל על תקשורת, על מה נשאר מחוץ לתמונה, כמובן שבצילום הציוני בולט שלא יהיו עננים ולא יהיו ערבים, או עד כמה שפחות, לא רק במלאת 50 שנה לרחובות, אז אותם אנשים שמככבים בפרק של רבקה, הם עושים סרט על 50 שנה לרחובות שהמצלמה מראה הכל שם, כולל הקיבוצים מסביב, רק את שכונת שעריים לא רואים, והדבר הזה היה גם כן מכוון לגמרי. זאת אומרת, הכל ברחובות, רואים את שילר מרחוק, רואים את הכל, אבל לא את מה שלא רוצים להראות לאותם קהלים, זה כבר קהל אמריקאי, זה הפקה של 1941. אז החשיבות של העריכה וכיצד זה מגיע, ואני חושב שאני אסיים רק בדבר אחד, בשתי דקות שנותרו לי, וזה, בתוך התמונות עצמם יש themes מעניינים, וחשבתי על העבודה שלי על קולנוע ועל הצנזורה בתקופת המנדט של סרטים, וכיצד הצנזורה הבריטית על קולנוע, כיצד היא מוציאה את הקטעים מסרט ציוני מ-1946 על הירדן המתפתל, שלידו כן, קולעים מחצלות בעמק החולה וכן הלאה. כיוון שזה נתפס מבחינת הבריטים כהצגה, בדיוק לצאת, מתוך מחשבה שזה יקומם את תושבי הארץ הערבים, אותה הצגה האוריינטליסטית שדיברה עליה רבקה גם, ואכן כשבתמונה הזאת בלייב שרואים את המטוס מעל הירדן המתפתל, וגם רבקה כותבת על זה יפה, אז הניגוד בין המודרניזציה, שכמובן זה אחד מהדברים שהתנועה הציונית רואה את עצמה כחלק מהעניין הזה, גם לטובת כל תושבי הארץ, לבין איך שהקהל המערבי רוצה לראות את הארץ. עדיין הרבה מאוד שימוש בשמות תנ"כיים, ודאי בתרבות הפרוטסטנטית האנגלו-אמריקאית, את הקהל הקוראים בגרמניה אני מכיר הרבה פחות, כי העבודה שלי בעיקר על הקהל הצופים למיניו או הקוראים בבריטניה ובארצות הברית, אבל אני חושב שזו עוד מחשבה מעניינת לסיום. אז עוד פעם, עבודה מאוד מאוד מעניינת, ואני חושב שכדאי לחכות לפרקים הבאים, כמו שאומרים. אז תודה רבה גיורא. Thank you for this very interesting intervention, and I think we have about 15 minutes for discussion, which I very much look forward to. And I think we'll collect 3 questions at a time and then let the speakers respond if that is fine by you. And please write in the chat if you would like to pose a question or a comment, or alternatively use the hand symbol. And questions both in Hebrew and in English are welcome. So feel free to use whatever language you feel comfortable with. So maybe I'll begin with the first question for this meeting. רבקה, אם אני אשאל בעברית, אם זה בסדר, should I ask in עברית? אני אשמח לדעת, בעצם דיברת על בעצם במכתב שמדברים בו על טים גידל מ-1929, אני חושבת על שצריך להשתדל לא להציג את הערבים,
בתמונות שהוא מתבקש לצלם, ותהיתי אם את יכולה לדבר באופן כללי על טכניקות של מחיקה של האוכלוסייה הפלסטינית המקומית מהצילום הציוני, או טכניקות של בריאה של אלמנטים שלא קיימים שם, בעצם איך יוצרים אלמנטים מסוימים ואיך מוחקים אלמנטים מסוימים, גם אלמנטים, זאת אומרת גם טכניקות ויזואליות, אם את יכולה לדבר קצת באופן כללי בהקשר של המחקר שלך. תודה רבה, וגם תודה רבה גיורא, אני מאוד מאוד מודה לך על התגובה מאוד מפרגנת ואני מאוד שמחתי לשמוע, וגם תודה על השאלה. אני חיפשתי כל מיני דרכים איך להציג את פלסטינה כמובן, במיוחד ציונות, אני ישבתי בארכיון הציוני, ויש שם כל פעם בכזה, יש שם איזה מכתב עם שאלה, מה בעצם אנחנו עושים עם הערבים? ואז יש את הקרן קיימת, אפשר להגיד שזה כזה בלוקים, קצת גושים, שאומר, טוב, התפקיד שלנו זה לחנך בעיקרון, ואנחנו לא צריכים לדבר על ערבים בכלל. ואז את הקרן היסוד, בעיקר הנס קורן, במיוחד בשנות ה-20, שאומר, מה אם אנחנו משתמשים בתמונות של ערבים, אבל אנחנו מראים שגם אפשר לחיות ביחד, אבל גם אנחנו היהודים יכולים להביא משהו שיעזור לכולם לחיות פה יותר טוב מעכשיו. ומשהו אבל עושה עם התמונות זה מאוד מעניין, כי הוא נגיד למשל הוא שם תמונה של ערבים, יש לו איזו סדרה של תמונות ורואים כל מיני תמונות של קיבוצים, ואחר כך רואים תמונות של landscapes, המדבר וים המלח, וגם בסוף, רק ממש בסוף יש את הערבים, והם מופיעים כאילו כאדנדום ללנדסקייפס, הם אפילו חלק, כאילו הם חלק מהלנדסקייפס, ואילו היהודים הם חלק מהאוכלוסייה, זה טכניקה אחת. בעיקרון אפשר להגיד שכל מיני צלמים הציעו, כולל זולטן קלוגר למשל, להראות יותר ערבים, והם שאלו וביקשו, אבל הם עבדו on assignment, הם עבדו לפי מה שאמרו להם לעשות, ואף פעם האנשים שישבו בירושלים לא אמרו, טוב, אז נכניס גם תמונות של ערבים, אלא תמיד אמרו, ויש את זה ממש מפורש במכתבים, לא, זה לא נושא כל כך חשוב לנו. או שזה לא נושא כל כך חשוב, או שבואו לא בכלל לדבר על זה, כי זה לא מתאים כרגע, במיוחד בשנות ה-40 ובמלחמה, 48, זה ממש אומרים, זה לא, עכשיו זה לא מתאים. זה כן קיים וזה כן נכנס איכשהו לפעמים ככה בין השורות לתמונות, אבל זה נושא לא מאוד מאוד נפוץ, ויש לזה סיבה, כי הם ממש מנסים to keep it small, to keep it not relevant. כן. תודה רבה רבקה. יש לנו בינתיים שאלה אחת מעמית, אז נראה לי שנתחיל בשאלה הזאת ונמשיך. היי, תודה רבה רבקה, ממש מעניין כרגיל, וגיורא תודה גם על התגובה שהייתה הוסיפה והיה מאוד מעניין לשמוע. אני רציתי לשאול רבקה לגבי תמונות, האם יש גם, או באיזה אופן יש שימוש פנים פלסטיני בתמונות האלה, כלומר, הן גם מתגלגלות, באיזה אופן הן מתגלגלות לזירה המקומית, ואם כן, אני לא יודע, איפה זה עומד ביחס, כי הראת נגיד דוגמה איך תמונה מסוימת נערכת באופן כזה שאלמנטים מסוימים מוצאים ממנה וזה משנה את ההקשר. אז השאלה אם דברים כאלה קורים גם ביחס בתוך הזירה המקומית מהבחינה הזאת, כאלה תמונות שחלקן מיועדות החוצה, ואז אם תוכלי להגיד איזה משהו על זה. אני לא בטוח, אני כשהתחלתי לדבר חשבתי על
כאילו הזירה הפלסטינית, הערבית, כי יש גם שימוש של תמונות של ערבים בתוך אבל זה לא נראה לי מה שהתכוונת, נכון? לא, התכוונתי פלסטינית במובן של פלסטיין, כאילו בתוך בארץ בכלל, לא משנה, גם בעיתונות היהודית לצורך. כן, כן, אוקיי, תראה. כן, יש כמובן גם דיונים בתוך פלסטיין, אבל מה שמאוד מפריע זה שאי אפשר כל כך להדפיס תמונות עדיין בעיתונים, אפשר, אבל זה לא איכות מאוד גבוהה, והמון אנשים פשוט לא עושים את זה, נגיד בדבר, הם מזמינים מישהו מגרמניה שבא, ולטר צדק, בא ב-1933 לארץ ואומר, אני יכול לעשות את התמונות בשבילכם, בשביל דבר, אבל אז דבר מגלים שהם בעצם לא כל כך יכולים להדפיס תמונות, ואז אין כל כך את הדיון שיש לגבי תמונות שהם נשלחים לחו"ל. זה משתנה עם הזמן, אבל מה שאני ראיתי זה פחות נפוץ, ותמיד תמיד תמיד השאלה או הנושא זה איך לשלוח תמונות לחו"ל, ויש גם שיח פנים יהודי, נגיד יש גם תמונות ששולחים רק ליהודים בגרמניה, כדי אחר כך לשכנע יהודים בגרמניה לבוא לפלסטיין, וזה איפה שהתמונה הזאת מרודי וייסנשטיין, זה עוד שיח, אבל אני יכולה להגיד שזה קצת פחות נפוץ בתוך פלסטיין עצמה. גם לא כאלבומים או משהו בסגנון הזה? אני גם יכולה להגיד שיכול מאוד להיות שיש הרבה דברים שלא ראיתי, כמובן שגם יש את כל העניין של הצילום החובבני, כאילו ה-amateur photography, וקודק מאוד מאוד גדול, קודק שהם באים לארץ ובאמת הם נהיים מאוד מאוד חשובים בתוך זמן קצר, ולכולם יש את הקודק קאמרה שלהם, אז זה כבר, זה נושא אחר לגמרי שגם מאוד מאוד חשוב, שכמובן מוסיף לשיח הזה, אבל ב-level קצת אחר, ברמה קצת אחרת. אם אני יכול להוסיף לזה משהו, אז שני דברים. קודם כל לגבי הצילום, שחלק מהתמונות שראינו כאן, אני אומר כמי שחוקר הרבה את הבריטים והשליטה שלהם בעיתונות והצנזורה המנדטורית, לדוגמה בזמן המרד הערבי, זאת אומרת ראינו כאן תמונות שלא יכולות להתפרסם בארץ, מכיוון שהצנזורה הבריטית הייתה אוסרת על זה. זאת אומרת תמונות של פיצוץ בתים, שכולל פיצוץ אחד שהתמונות שלו עד היום באינטרנט, בכפר מיאר, אז זה היה לתקשורת הזרה, אבל את זה לא נתנו להדפיס בארץ, וגם את התמונה שראינו כאן פעמיים של בית מסומן. דבר נוסף, בתקופת המרד הערבי, היה אותם תמונות שרבקה דיברה עליהן אחרי 29, היו תמונות שצולמו והתחילו להופיע בעיתונות הערבית של קורבנות של האלימות הבריטית, וגם את זה חתכו מיד, כבר בקיץ 36, והתמונות האלה המשיכו להתפרסם בעיתונים, בעיקר בסוריה ובלבנון, וכאן היה אפשרי גם על פי החקיקה המנדטורית למנוע כניסה של עיתונים זרים, כולל ניסיון להחרים אותם, זאת אומרת שלא יהיה תיעוד ויזואלי של האלימות, ודאי לא של הצבא, ודבר דומה אפשר למצוא גם עוד יותר במלחמת העולם השנייה, בגלל הצנזורה בכלל שהיא נוקשה במלחמה וגם אחריה. אז בכל מה שקשור לתמונות של אלימות יש את ההגבלה הזאת. עכשיו, אבל כן בהקשר של הצילום הערבי-פלסטיני, אחד הדברים היפים שרבקה הראתה את הכפולה הזאת, כמו שזה נקרא בשפה של התקשורת בפיקצ'ר פוסט, שערבי אחד אומר, טוען, ואז יש 11 יהודים שעונים לו. זאת אומרת, הנה מה שנקרא שוויון הזדמנויות בלהסביר את עמדתך. והדברים האלה, יש שם שני דברים מעניינים. קודם כל שגם מזה התועמלנים הציונים לא מרוצים מספיק. זאת אומרת, בתעמולה אין סוף, אתה תמיד רוצה עוד. אבל מה שכמובן ההנהגה הערבית רואה את השליטה הזאת, והיא כמעט שליטה, ודאי בכל מה שקשור בסרטים. בצילום פחות, אבל גם בסרטים היא רואה את השליטה היהודית, בסיפור הוויזואלי, והדבר הזה מפריע להם מאוד במצולם,
מ-1935 אפשר למצוא בעיתונות הערבית, גם אנחנו חייבים לעשות סרטים שמתארים את הצד שלנו. הדבר הזה נמשך עד 48. בצילום יש יותר צילום, אבל גם השאלה מי מצליח להביא אותו ולאיזה קהל. וכאן הצד הערבי נהנה מצילום של אחרים, אם זה מצון שכמובן מצלמים גם את האוכלוסייה הערבית, וגם הבריטים בשלב מסוים כקונטרה לתעמולה הציונית מתחילים גם הם. אז יש כאן בהחלט גם שדה מאבק שהוא גם מתנקז כלפי חול וגם פנימה, למה מתפרסם בעיתונים בארץ עצמה. אז אני רגע אקריא שאלה של דותן בצ'אט, שמתנצל שהוא עם מסך שחור. רציתי לשאול על שתי שאלות. רציתי לשאול על הטכנולוגיה / יכולת השינוע של לוחות צילום וכדומה במעבר משנות ה-20 ל-30, והאם יש לה חשיבות בשינוי שאת מתארת, זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה זה איך את רואה את היחסים של הז'אנר הזה, של פוטוג'ורנליזם, עם העולם של Illustrated Journals מהמאה ה-19, אם בכלל. תודה. אז Illustrated Journals, Illustrated Magazines, זה משהו יחסית חדש וזה מתפוצץ ככה בשנות ה-30. זה לא אומר שאין את זה לפני, אבל הטכנולוגיה באמת מאפשרת הרבה יותר, ומה שהכי חשוב, היא מאפשרת עכשיו velocity אחרת לגמרי, שזה אומר news, הופכים באמת להיות ניוז. מ-1935 ה-AP מתחילה לשלוח תמונות ב-wire transfer, שזה משנה את הפילד לגמרי, כי פתאום אפשר לשלוח באמת צילום של אירוע שקרה אתמול, ולהדפיס את זה במקום אחר לגמרי. אז זה ממש משנה את העולם הזה, את הפוטוג'ורנליזם, וזה גם באמת משפיע על התמונות של הציונות בחו"ל, ומה שאפשר להגיד על הטכנולוגיה ועל השינויים בין ה-20 ל-30. עוד שנה מאוד מאוד חשובה, זה 1925, כי זו השנה שהלייקה עולה לשוק, והלייקה מאפשרת לאנשים להסתובב במהירות, היא מאוד מאוד קטנה, מאוד מאוד אפשר ככה לעשות איתה כל מיני דברים, לא כבדה, ואפשר גם לפתח את הפילמים בצורה הרבה יותר מהירה. אז זה שינוי מאוד משמעותי, כי לפני זה גם אנחנו רואים את זה בתמונות, לפני זה יש לנו תמיד את ה-long shots האלה של איזה סין, של Zionist settlers, של שוויג, בעיקרון יעקב שוויג, ואחר כך זולטן קוגה בא עם הלייקה שלו, הוא עושה תמונות אחרות לגמרי, יש להם הרבה יותר דינמיות, אפשר לעשות איתם הרבה יותר דברים, שכמובן עוזרים לשווק את הציונות בחו"ל. כן, זה שני שינויים מאוד משמעותיים. ונאווה, יש לך גם שאלה? אני תמיד כאילו מרגישה, בגלל שאני לא היסטוריונית, כאילו קצת בפורום הזה, שאני כאילו צריכה להיות זהירה. ואני הרבה יותר מכירה את העולם של הדברים הפרטיים, שיש לאנשים פרטיים ולא בארכיונים. אז רציתי לשאול אם את מכירה את האלבום של זלמן שוקן מ-37. אז יש לו כל מיני, יש לו גם את היוזמה של ה-aerial photographs, אני לא יודעת אם את מתכוונת לזה. כן, אני מתכוונת לזה, זה ליום הולדת 60 שלו, שהוא מצלם 40 תמונות, כאילו לא הוא מצלם, כן? הוא משלם בשביל זה. כן. ושולח את זה לכל האורחים של היום הולדת שלו. אני פשוט אומרת את זה, כי גם עמוס שוקן לא הכיר את זה, אז זה פשוט פרויקט מדהים. כן, מכירה את זה, ו-aerial photography זה נושא מאוד מאוד מרתק, זולטן קלוגר הוא שולח אותו לעשות את התמונות האלה, וזה אגב מוסיף לשאלה של עמית, שבאמת מוסיף לשיח כאילו פנימי, מה אפשר לעשות עם התמונות גם בתוך הארץ, וכן, זה אלבום מאוד מאוד מעניין. נראה לי שזה יתפרסם גם בארץ לפני לא הרבה זמן, הם פרסמו כמה תמונות מהאלבום הזה. כן.
תודה. תודה רבה. אז אם אין עוד שאלות, אני לא רואה פה עוד ידיים. אוקיי, בדיוק שאלה אחרונה, ואז אני אעביר גם את הרשות למוטי. שאלה של נמרוד, בלט בעיניי במיוחד האופן בו המבט על ייצוגים ויזואליים בתקשורת העולמית מכניס גם חשיבה גזעית מאוד מפורשת לתוך הסיפור, וכיצד יהודים וערבים נעים בין קטגוריות גזעיות בין העיתונים השונים, ובאמת ההיסטוריה של צילום קשורה קשר הדוק בהיסטוריה של חשיבה גזעית. באיזו מידה זהית קשר בין הייצוגים הוויזואליים עצמם לשפה הגזעית המשתנה? אני נראה לי, קצת דיברתי על זה בהקשר של הלייב, נכון שהם כל הזמן מדברים על היהודים כגזע, ושזה בעצם מוזר שיש את הקונפליקט, כי כולם אותו דבר במזרח התיכון, אז למה להתווכח על למה הקונפליקט בעצם? כן, זה שם, ויש גם את שינוי מאוד גדול בין המקום האוריינטלי למקום הפוליטי, זה מה שהם כל הזמן רוצים, שזה כבר לא נחשב מקום האוריינטלי, באיזשהו אופן הם עדיין כאילו קצת משחקים עם זה, הם עדיין רוצים להראות זה היה ככה ואנחנו עכשיו מביאים את זה משהו אחר, אבל והם גם עצמם משתמשים בשפה הזאת, וכן, אפשר כל הזמן לראות את הקשר הזה. טוב, אז תודה רבה, תודה רבה רבקה, תודה רבה גיורא, ואני מעבירה את רשות הדיבור למוטי. רק להודות, באמת, רבקה, גם על הנושא וגם על האומץ, לדבר בעברית בסוף, וגיורא, תודה על התגובה המאלפת, ומאיה, תודה על הדבקות גם מברלין, כן, להיות איתנו ולשבת ראש, וכרגיל לרן ולזוהר שעומדים מאחור. אני רק רוצה להפנות את תשומת לבכם, חברינו נמרוד, בסמה ודותן, פרסמו היום כתבה בארץ אונליין, היום חברינו הפלסטינים מציינים את יום הנכבה, אז הם פרסמו משהו שקשור לעובדות בסיסיות שכדאי לדעת על היום הזה, זה בהחלט קשור גם לנושא שלנו. אז שוב תודה לכם שבאתם, אנחנו ניפגש שוב עוד כ3 שבועות ב5 ביוני, לערב שעוסק בנושא קצת אחר, שיותר הקריירות שלנו, ואני מזכיר, אנא העבירו את זה גם לחברות, לחברים, שיש להם עניין בנושא הזה, גם מחוץ לפורום שלנו, ואנחנו ממש בשבוע הבא, אני מקווה כבר נוכל להעביר תפסים של הרשמה לקראת הכינוס השנתי שלנו, אז כל טוב, שבועות מתקרב, אז חג שמח, ושרק יהיה שקט. להתראות. תודה רבה על כל השאלות והתגובה, תודה רבה.